Namaskar, this is CVR English and we are back once again with our next big story tonight. And our big story tonight is all about the 16th BRICS summit which is currently being held in Russia. Yes, we are back with a bang, and this time the special focus tonight is the BRICS summit in Russia's Kazan, viewers. And Prime Minister Narendra Modi has finally landed in Russia's Kazan to attend the 16th BRICS summit. This summit is the first after the grouping's expansion last year. For India, it is especially significant as Pradhan Mantri Modi ji would be meeting China's President Xi Jinping here, soon after the two countries agreed on a disengagement along the line of actual control. So what is the BRICS actually? How important is this grouping amid an increasingly tense world? And what does an expanded BRICS mean for our own country? Our special story dives deep into this and explains all. There is an impressive list of countries attending this BRICS summit. BRICS actually stands for Brazil, Russia, India, China and South Africa. The original 5 members, who were large non-Western economies, and on January 1st this year, BRICS admitted 4 new members, and these members happen to be Egypt, Ethiopia, Iran and the United Arab Emirates. The organization now represents almost half of the world's population and almost 1/4 of the world's economy. That is quite a whopping number, viewers, right there. Take a look. You see, viewers, essentially BRICS has been envisaged as a grouping of the non-Western countries which can act as a counterweight to institutions like the World Bank and the International Monetary Fund, which is dominated by now by the global north. The acronym BRICS was first used back in 2001 by the world-famous company Goldman Sachs in their global economics paper, where they stated, and I am quoting, "The world needs better economic BRICS," unquote. The paper projected that Brazil, Russia, India and China would be among the world's largest economies in the approximate next 50 years. And as a formal grouping, BRIC started after the meeting of the leaders of Russia, India and China in St. Petersburg on the margins of the G8 Outreach Summit back in 2006. This grouping was formalized during the first meeting of the BRIC, or the BRIC foreign ministers, on the margins of the United Nations General Assembly in New York back in 2006. Watch this.
ever since BRICS is our top focus tonight, let's talk about the first summit. The first BRICS summit was held in Yekaterinburg, which is a prominent city in Russia, back in 2009. It was decided then to include South Africa at the BRIC Foreign Ministers meeting in New York in 2010. And accordingly, South Africa attended the third BRICS summit in Sanya, China in 2011. Well, the next wave of expansion then came after the summit in South Africa last year. Invitations were extended to Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and the UAE or the United Arab Emirates. While 4 of the above have joined in January this year, Saudi Arabia has accepted this invitation but delayed the formal joining. Argentina, whose new president, Javier Milei, is more pro-West, has declined. Watch this. And that now brings us to the significance of the BRICS Summit 2024, which is this year. Prime Minister Modi has met Russian President Vladimir Putin today, after the two leaders met in July earlier this year. As Russia now faces increased pressure from the West, the meetings underline the importance that New Delhi gives to already strong India-Russia ties. And for Putin, the gathering of so many world leaders in Russia is a message, a strong, compelling message to the West that its attempts to isolate Moscow amidst the Ukraine war have not succeeded. Modi could possibly also meet Xi Jinping. While the Ministry of External Affairs has not yet confirmed the meeting, yesterday, Foreign Secretary Vikram Misri has revealed that Modi ji is expected to have what he called, quote-unquote, a few important bilaterals during his visit which are presently being worked out, unquote. The last Modi-Xi meeting had also come about on the sidelines of a BRICS summit, at that time in South Africa in August last year. Take a look. Вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. И таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений
направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление квалификации. ये एक ऐतिहासिक बहुत दिलचस्प शहर है जो वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है। मुझे याद है कि हमारे जुलाई की मुलाकात की याद है जब हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई बहुत विषयों पर। इसके बीच हम टेलीफोन पर कई बार हमने बात की। कज़ान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो आज हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सेरेमनी में भाग लेंगे और उसके बाद डिनर के समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधिमंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। Interestingly, viewers, President Masoud Pezeshkian of Iran, who is the major player in the other war raging at present, the devastating conflict in West Asia, will also be attending this summit. The BRICS membership is actually in line with India's policy of multilateralism and seeking to give a stronger voice to the entire global South. Prime Minister Modi ji had a few important thoughts to share about this year's BRICS summit, and I quote, "India values the close cooperation within the BRICS, which has now emerged as an important platform for a healthy bilateral dialogue and discussion on pertinent issues concerning the global developmental agenda, reformed multilateralism, climate change, economic cooperation, building resilient, strong supply chains, promoting cultural development and people-to-people connection, amongst others. The expansion now of BRICS with the addition of new members last year has further added to its unity, strength, inclusivity and the overall agenda for the global good." Unquote. That is what Modi ji said in a statement ahead of his departure for Russia. India will also seek to boost trade, security, economic and climate cooperation at this year's summit. Watch this. Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, позвольте мне вас всех сердечно поприветствовать в России, на этот раз в Казани. Это один из наших исторически замечательных городов в Поволжье. Я с теплотой вспоминаю ваш июльский визит в Москву и плодотворные переговоры с вами. Мы регулярно обмениваемся информацией по телефону. Признателен, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита, затем предстоит общение лидеров за ужином, и таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление. В Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита, затем предстоит общение лидеров за ужином, и таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление. В Казань на саммит БРИКС.
Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. И таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление Казани на саммите BRICS. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение. ये एक ऐतिहासिक बहुत दिलचस्प शहर है जो वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है। मुझे याद है कि हमारे जुलाई की मुलाकात की याद है जब हमारे बहुत अच्छे चर्चा हुई बहुत विषयों पर। इसके बीच हम टेलीफोन पर कई बार हमने बात की। कज़ान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो आज हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सेरेमनी में भाग लेंगे और उसके बाद डिनर के समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ। आज आने वाले ब्रिक्स के दौरान समिट के दौरान हमें कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर पूरा करना चाहिए। तो एक बार फिर कज़ान में आपका स्वागत है। В Казани мы должны принять целый ряд решений по совершенствованию деятельности объединения. ब्रिक्स की कार्रवाई को सुधारने के लिए हमको कई अहम डिसीजन लेना पड़ेगा। И очень ценим наше взаимодействие на этом направлении, имея в виду, что наши государства стояли у истоков создания объединения. हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। खासतौर पर ये बात भी आगे चलता है। И очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है। Последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं। И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. और जो आपने कज़ान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया हम इसका स्वागत करते हैं। Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। Ваше превосходительство, в первую очередь позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии, в этом городе наши отношения еще крепнут. एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। Ваше превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние 3 месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами.
В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. एक्सेलेंसी, पिछले एक वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। Ваше превосходительство, вы успешно руководите объединением БРИКС с начала года. За это я хотел бы вас поздравить. За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность, и сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра. एक्सेलेंसी, रूस और Well, viewers, many analysts still believe that BRICS has so far not lived up to its expectations, not lived up to its potential because of the internal differences amidst its own members. The India-China border dispute, for example, and because not all members share Russia's and China's antipathy towards the West. Well, what can I say? The BRICS alliance currently comprises 10 nations, viewers: Brazil, Russia, India, China, South Africa, and now with the add-on members, the new members, which are Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, Egypt, and the United Arab Emirates. BRICS also, interestingly, has the potential to challenge the dominance of the West United States dollar by proposing a new currency or developing one of its own. However, replacing the dollar, a stable and widely accepted currency, poses a significant challenge. Any alternative would need to match the dollar's value and be backed by a strong, robust economy which is capable of competing with or even surpassing that of the Western United States. What else could we expect from the BRICS summit this year? Well, I guess we'll have to wait and watch for that. Until then, we promise you to update you on this important event minute by minute. Viewers, that brings us to the wrap of this top focus of our big story tonight. I shall catch up once again with all of you tomorrow with yet another powerful, compelling story. But before that, let's take a look at the ongoing BRICS summit. Which was it very foundational principle. In these years, there is growing interest in the international community among a number of countries of Global South and others to cooperate with BRICS. The main issues that we would be dealing with, what the BRICS has been dealing with, though I cannot prejudge the leaders' conversation, but some of the important issues that are on the agenda is further expansion of economic cooperation, trade settlement in national currencies, sustainable development, particularly Prime Minister's life mission to address the problems of climate change, to work towards further digital inclusion, financial inclusion of the marginalized sections of society, and share with the fellow members of BRICS some of the achievements in India, women-led development, DPI or UPI, how to make these more widely acceptable. Essentially, deepening the economic cooperation and sharing the benefits with the larger part of the Global South. Since Prime Minister, schedule of the Prime Minister, if you could elaborate.
Prime Minister's main engagement is, of course, participation in the BRICS summit. Other than that, he would have some bilateral meetings also on the sidelines of the summit. One of them, which is formed up, is with President Putin. Some others may also work out once we, resolve the scheduling related issues. Talking about the what is in store for us, because we have seen 3 months back that Prime Minister Modi and President Putin met, and they have a very warm relationship. What's in store with this meeting? Well, since Prime Minister's visit to Moscow in July, when the two leaders decided on the trade target of $100 billion by 2030, we have been working to concretize activities and plans, programs to achieve that target. In a number of joint working groups have held their meeting in this period, and the next meeting of the Intergovernmental Commission is scheduled in November, where the new targets in various sectors will be finalized by the two co-chairs. From our side, it will be External Affairs Minister. From the Russian side, it will be First Deputy Prime Minister, Mr. Denis Manturov. So I, again, do not want to prejudge what the leaders will talk about, but certainly they will review the momentum in bilateral relations and cooperations since they met last, and also perhaps give new directions for us to carry forth this relationship. Viewers, this year's BRICS summit, that was the top focus of our big story tonight. What else can we expect from the 16th BRICS summit, which is currently going on in Russia? Well, I believe it's going to be more of a wait and watch situation, but until then, we at CVR English do promise to update you on this important event minute by minute, and for that, keep tuned to CVR English for more news and updates. That brings us to the wrap of the top focus of our big story tonight. I shall catch up once again with all of you tomorrow with another compelling story on the big story. Till then, keep watching CVR English for more news and updates.